Всім привіт! З вами знову Коха. Я сьогодні продовжую проходити Hogwarts Legacy. Всіх ласкаво прошу на мій канал, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. Так, давайте буду надалі розбиратись, що тут робити в цій грі. Так. Revelio. Я по завданню вчора йшов, тому пішли по завданню. Привіт, Бодь. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Як в тебе справи? Що цікавого, розповіси. Що там з тим хлопчиком? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Так, ну нарешті поспілкувались ми з нею. На виступі? Ух ти, а що за виступ? What's going on here? Розповідай. І ким ти виступаєш? А, зрозумів, Бодь, зрозумів. Та ну мало лі, може, думаю, по школі це, ну, тобто, хтось розповідав, що там з ним відбулося і як там. Чи забрали в колонію, як ти казав, чи може щось друге. Ха-ха, ну да. А що, тобі можна було, а мені тепер нельзя, чи що? От тепер я питаюсь. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon.
I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. Так, It would якесь mean so допоміжне much to завдання your взяли. It Якусь sounds as if our астролябію треба astrolabe is знайти. just northeast of the dock. I should dive down and see. А, зрозумів. Ти був як глядач. Я думав, ти подався в ці, скажи, в актори, на велику сцену хотів піти. Ну, це ж добре. Я теж любив, коли у нас в школі якісь виступи були, чи ще щось. Краще посидіти на виступі, подивитися, чим то якісь уроки там робити, чи навчатися. Це завжди так було. А в мене, да, як завжди, Боді. Я, до речі, дивився сьогодні серіальчик, а так більше нічого цікавого не дивився. Якщо цікаво, якщо тобі Всесвіт Марвел подобається, я спочатку подивився перший сезон Шибайголова, а зараз дивлюся перший сезон Джесіка Джонс. Це таке детективчики, там, ну, Всесвіті Марвел, коротше. Потім після Джесіки Джонс іде Шибайголова другий сезон. Після Шибайголови, здається, Люк Кейдж іде. Ну, коротше, вони там треба не дивитися, вони по черзі йдуть друг за другом, коротше, наче різні серіали, але вони пов'язані між собою. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be...
enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Let's get this over. Incendio. Need more of that. You die for that. I'll watch the light go out of your eyes. Так, в разделе коллекций вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости к определенным к определенным заклинаниям. Блін, деякі слова не можу вимовити. I'm not going anywhere. Take this, student of the dead body! Tell Rookwood to find me himself. Protego! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Блін, і тут пихають оцю толерантність, блін. І в цій грі бабка каже про свою жінку, коротше. Ну, це капець. У 23-му році, мабуть, ігор і немає других, щоб не указували на оцю всю... не знаю, як це назвати. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Неужто Мерлін і за правду существував? Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis.
I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Так, а я бачу, так вечоріє. Може нам якось повернутися в Хогвартс і ввечері прокрастися в в ту печеру, яку я хотів прокрастися вчора. Добре, Бодь. Буду чекати. Буду за тебе вболівати, щоб ти став гарним актором. Круті чіпси. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Так, виконав завдання. Revelio. Так, а давайте я все ж таки переміщусь в Хогвартс. Так, я на місці. Давайте, мабуть, виберу завдання.
А я ж вчора, здається, не знаходив тут, щоб переміщатись сюди. Чи мені здається тільки... Мабуть, тільки здається. Переміщатись тут нікуди. А вже, мабуть, і світанок, да? Я вже не встиг. Коротше, поки я перемістився, поки я з бабусею там побував. А ні, дивіться, відчинена. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio! Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Incendio. Lumos. О, якийсь прохід. Incendio. Так, якісь окуляри знайшов. Давайте подивлюсь, що тут у мене є. Цікаво. А, майже така ж сама паличка, тільки трішечки другим кольором. Тобто не паличка, а рукоятка. Incendio. Lumos. Rebellion. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Прикольно. Цікаво, що тут було за приміщення таке? Що все заросло. Ну тут, бачите, і багато всіляких і картин. Revelio. Lumos. Rebellion. Incendio. 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 Lumos. Rebellion. In
Все одно прикольне місце. Incendio. Lumos. Incendio. Revelio. Incendio. Так, і що ми з нею тут биться будемо, чи що? Що нам сервіті ліст гігантська ядовітої тентакули. Ай, і все? Тю, я думав, тут биться будемо з нею, чи щось таке. Так, потайной коридор травологии. Revelio. Lumos. Так, якісь перчатки. О, ці крутіші перчатки будуть. Коли я їх цікаво буду уже прокачувати. Так, і якісь нові окуляри, але я їх не можу вдягнути, тому що в мене тільки 11 рівень, а мені треба 12 рівень. Revelio. А де це я? Де ростуть у ті, що кричать, як їх там забув? А, мандрагори, о, згадав. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was.
Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more puffskein dunking for me. Так, виконав завдання. А тепер, я думаю, може мені переміститись в Хогсміт і продати свої речі, в принципі. Чому б ні? Упс, не те натиснув. Так, коротше, я не знаю, де тут можна що продати. Скоріш за все, отут речі, да? Да, отут одежду і продам. Тоді я десь сюди телепортанусь. Блін, вечір. А тут працює ввечері магазин. Ну, давайте на всяк випадок завітаємо. Блін, ну і голос у нього противний в цього шерстяного. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Халявного чайку сьорбнуть. Plenty for your perusal today. Take your time. Так, а я не все можу продати. А чому так? Чому я так мало можу продати? У мене наче ж набагато більше речей. I suspect you have a sharp eye for fashion. Так, рукавички в мене самі круті одягнені, значить я інші продаю. Я ж так розумію, те, що в мене одягнено, я не зможу продати. О, дивіться, яка маска, як у цього, я не знаю, якогось бандюгана маска, шкіряна ще така. Так, це залишаю, це все інше продаю, окрім маски. Кепіль у мене один. Шарф, в принципі, продам. Мантія у мене теж одна. Ну, якісь там костюмчики. Stop by whenever you're about. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Коротше, все продаю, щоб воно мені не заважало. Так, я розумію те, що в мене одягнене, я його продати не можу. І це, в принципі, добре. Щоб випадково не продати те, що мені потрібно. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Із Mortal Kombat, а мені, в принципі, до речі, ти правий. А мені, похоже, на якусь, знаєш, із фільма жахів маска. Тільки там іще повинні бути зуби якісь. Ну да, з МК
схоже з Mortal Kombat. Так, а що це за такі зірочки? Площадь Хогсміта, центральна площадь, установить промежуточный пункт. Стіплі і синов'я. Коротше, не знаю, щось. Нічого особливого немає тут. Давайте карта світу. Дивіться, у нас тут якісь завдання. А це що таке? Испытание Мерлина. Это головоломки, предположительно созданные Мерлином во время его учебы в Хогвартсе для развлечения его сокурсников-слизеринцев. Так, а я ж не слізеринець. Ну, можна отут все ж таки, да, типа, підійти сюди і там розгадати якусь загадку. Ну, до речі, світ дуже великий. Відкритий і великий. Хогсміт. Логово пушишки. Логово, в котором живуть пушишки. Ага. І що там робити? Просто сходити подивитись на це логово? Добре, давайте подивимось, що тут по завданню є. Так, повернувся в Хогвартс. Тут головне завдання. В принципі, давайте я його спробую. Поки спав на цих, на сходах, коротше. Народ це біля мене попроходив тут. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. І в цьому... А, це в мене така маска. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. А, ось і мандрагора. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Hmm.
Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, take your mandrake in the new form and pack out the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Revelio. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Слухайте, а професор Чеснок, вона була і в Гаррі Поттері чи ні? Бо мені щось таке здається, що в Гаррі Поттері була вона тільки, ну, логічно постарше. Тобто вже там чуть ли не бабуся була. Revelio. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. А тучка, бачите, прямо над горщиком. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Жующая капуста китайська. Це капець просто. Ну і придумали. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it.
They'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden. Нормально, капуста його пожувала. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Прикольно. Да, бачиш, а я то думаю, Боді, чи мені здається, що чеснок була, чи, логічно, що професор травології повинен бути, але чи ця ж сама жіночка була, тут вона молоденька, а там в фільмі вона постарша була. Так, I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Так, що тут більше нічого нема. Все зібрав. Підчисту, що можна було, що нельзя. Revelio. Helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Так, давайте подивимось, що у нас тут за завдання є. Ну, ці ключики ще десь бігати, ловити.
Давайте я десь сюди переміщусь і подивлюсь, де там в озері шукати ту штуку, що їй там потрібно було. А він плаває, цікаво? Чи ні? Revelio. О, тут уже цієї палатки немає. Та тіточка вже уїхала додому. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так, а як нирнути? А, чи тут ниряти не потрібно? Нормас, накидку знайшов. Ага. Астролябію знайшов, короче. Коротше, наплавався. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Коротше, я так розумію, тут по всьому озеру можна ниряти, да? Ну все, займуся дайвінгом.
Seems a pleasant enough little place. Not enough reflection on the... I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better. А це не його тележка? Що це за тележка тут таке? Так, тут треба замок першого рівня відкрити. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Порубав дрова. Revelio. Блін, а де воно сховано? А, воно десь там за ящиками, ой, чи бочками сховано. Revelio. Так, ну що, ходімо тоді по завданню. Знайдемо його тележки. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Блін, я просто підійшов до торгівельника поторгувати, а він мені тут 1000 тексту, блін, пропонує. What can I help you with today? А, тут зілля, травки всілякі і все. До речі, можна продати йому якісь речі, які я познаходив. I hope to see you again sometime. Ну що, підемо в лагер гоблінів. Зараз з ними воювати. Вони, мабуть, мені зараз наваляють там.
Люлей ті гобліни. Нормас, гроші посеред лісу. Хтось гаманець загубив. Ого, дракон. Так, чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон – это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Чийсь якийсь чи лагер, чи... Beasts Welcome написано, тобто ласкаво прошу до Бістса, да? Чи щось таке. Коротше, тут хтось живе. Oh, here's a pleasant surprise. Incendio. Ага, може сюди не вогонь? Так, що ще десь є? This could prove dangerous if I'm not careful. Може їх не тим закляттям треба було. Я їх знищив випадково. Коротше, не знаю. Щось я, мабуть, невірно тут зробив. Або десь одну загубив. А, да, дивіться, вона. These Merlin trials won't get the best of me. Так, коротше, якийсь іспит виповнив. Past the ruins, on the right track.
Revelio. Угу, треба 10 пауків ще побідити. Levioso. Accio. Clumsy little small Reducto. That's just pitiful. Reducto. Accio. You having the knack at all? Nice try. Levioso. Confringo. Did you learn that at your fancy school? Reducto. Tango. Did I hurt you? Reducto. Protego. Confringo. You just got lucky. Reducto. Confringo. Nowhere to run. Showing that. Protego. Reducto. Оце я, коротше, зв'язався. Confringo. I bet that one hurt. Reducto. Protego. А як же ж його щит, коротше? You'll peter out soon enough. Oh, what's the light out of your eyes? Confringo. Oh, still you take it. Better lightning. Reducto. Not so tough now, are ya? Коротше, я не знаю, як його щит відбити. Ага. Якось відбив. Reducto. Hold still. Але чуть не загинув, коротше. Із-за однієї монетки я оце, блін, скільки флакончиків з життям потратив. Нічого собі. Encampment. This must be it. Protego. Looks as if there's more than one way to enter. Protego! I won't rest. Oh. You don't believe you can defeat me? You're no match for me. How many of you are there? One less human than one. Get away with that. Was that easily diverted? What do you have? You can't stop this. You won't stop me. Your spells glance off of them. Ото цим наковальней двинув. Incendio!
was that impressive. Only one wrong way to see this. Levioso! No, that's embarrassing, isn't it? Accio! What an unfortunate disappointment. When are you going to give up? Well, this is sad. Really, it is. Protego! Так, а як же ж, блін, йому збити цей щит? Як я тому збив? Він сам пропадає? An utterly pitiful display. Protego! Your time is short. Is that the best you can do? Are you quite finished? You're so very weak. Protego! Run, won't they stop? That was pitiful. Revelio! Run, well, you're nicer. What an unfortunate day. Protego! No, that's embarrassing, isn't it? What an unfortunate disappointment. Коротше, я зрозумів, треба відбити вчасно цей. Його, коротше, парірувати його постріл. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Revelio. Accio. Revelio. А що це таке світиться? Нічого не зрозуміло. Accio. Revelio. Коротше, щось нічого не зрозумів. Треба ще, мабуть, знайти... А, вон, оті знайти штучки. А я їх уже звідси не витягну, да? Ні, вже не витягну. Треба було їх, мабуть, сюди поставити, щоб ворота відкрились. А, ні, я і так їх відкрив. Нормас. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. О, тележки самі поїхали. Прикольно. Accio.
Revelio. Accio. Revelio. Так, я щось нічого не зрозумів. Коротше. Тут є... Incendio. Ага, все, тепер зрозумів. Там були зарослі, коротше, і треба було їх спалити. Так, і ще одну бесідку з Мерліном знайшов. Точніше, розгадав. Accio. Так, ну здається, в цьому лагері я вже все розвідав. Більш тут цікаво, я так розумію, нічого нема в цьому лагері. Можна йти далі. Всіх перебив. Всі секрети знайшов. Мабуть. Мабуть, всі. Може, ще десь є. Ну, он, я бачу, якась скринька. 32 монетки знайшов. Так, по суті, що? Повернітесь Карну. Повертатися до того гобліна і забрати завдання, чи що? Ого, вовке. Темна дворяга написано. Revelio. Я не знаю, давайте я спробую їх перемогти. Вийде чи ні? Accio. Ой, я натиснув випадково на мапу. О, нормас, хутро собі. Мех дворяги. Отримав. Не знаю, що мені, звісно, робити з цим хутром.
Accio. Revelio. Accio. Revelio. Ніяких немає більше приколів в лісу. Ух ти, дивіться, такий камінь, як у нас, ну, схожий. Як біля гербалогії, де я підходив. Хоча, може, мені здалося. Що це таке? Що з ним робити? Коротше, не знаю, я його витягнув, але навіщо? Там десь, дивіться, під землею є якийсь прохід. А, ось, дивіться, прохід мені відчинився, мабуть. Щось мені здається, я вже в схожій був в печері. Хоча ні, дивіться, тут ось набагато краще все. Revelio. Якісь відкриті ці труни. Ой-ой-ой, а що? Можна провалитися? Incendio. Ні, не загораються. Revelio. Коротше, тут є якась скриня. А як до неї дістатися, я не знаю. Що треба зробити. Дуже цікаво, але незрозуміло. Accio. Levioso. Revelio. Ну, коротше, я не знаю. О. Accio. Тепер зрозуміло. Revelio. Простенько, звісно. Нема ніякої якоїсь такої, знаєте, загадки, яку треба повирішувати.
Але все одно прикольно. Хоча можна було б, як там, телепортануться туди. Не знаю, як воно називається правильно в цьому всесвіті. Трансгенерувати. О, здається так. Але якби я трансгенерував, я б не знайшов би те, що там сховано. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Ну, звісно, лице в нього таке мильне, що я не знаю, як це передати. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Так, і де ж його тележки? Вони виїхали ще раніше, чим я вийшов. Так, а давайте подивлюсь, що я там назбирав якихось речей. Може щось є крутіше, чим у мене. Прикольна рукоять. Ну, хай буде. Так, окуляри. Але це взагалі якась, дивіться, маска. Маска бандитів у тих. Але вона гірша за ту, що в мене здається, чи ні? Ну, наче да. І це гірше. О, а це краще. Окуляри краще, ніж моя маска. Чимось краще, чимось ні. Я не розумію, як воно взагалі тут. Ну, захист принаймні краще. Нормас, якась шляпа справжнього чародія. О, дивіться, які речі. Вже 34. Взагалі шарф крутий. О, майже весь в зеленому. І в якихось цей, в спальному, як його там, в ночному одязі. Коротше, давайте завдання подивимось, що залишилось у мене. О, блін, дивіться, я бігав. І треба було хоча б добігти сюди, щоб потім міг туди переміститися. Логово дворнях. Це їх тут, да? Я їх тут розвалив, здається. Так, там скарби. Тут якісь руководства. Добре, я тоді в Хогвартс.
I've always said that travel broadens the mind. Всі діти як діти, один я, коротше, напялив, що можливо було. Хопача. I hope you were able to take care of everything I had asked you to. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. That doesn't... Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Так, де цей Expelliarmus? Ага, оце, да? Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Так, що ще ми можемо тут виконати? Ну, ключі це ми вже потім будемо шукати. Давайте підемо, мабуть, по головному завданню. Може, на шляху щось цікаве знайдемо. Revelio. Цікаво, є ще десь такі кімнати, як ото? Чи треба розгадати? What did you think you would do? That owl has been in our family for 30 years. Can you try and figure her into
Так, скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея. Чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Нічого собі. А фенікси що, все ж таки колись загибають, чи помирають, чи як сказати, гинуть? Коротше, тут треба з кимось поспілкуватись. А, уже нема, уже зникло. Тут же ж був такий значок, наче щоб з кимось. Статуя розмовляє. Ну да. В замке 142 лестниці? Нічого собі, це він сказав тільки що. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, я зрозумів, хто це така. back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. До речі, навіть, здається, нельзя було пропустити розмову. А може і можна було. Бо я натискав все підряд, а потім вона тільки прервалась. Так, частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. В цьому ж Уізлі зломаною паличкою, здається, він чашку теж так перетворював. Revelio. That's fine. You're in your night clothes. Я не знаю, тут що, ще підземелля десь є? Тому що показано, що внизу є схований цей. Скринька схована. Maybe always or someone from the ministry guarding the school after the incident. Revelio. Що це було? Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. О, ключик. Блін. Не влучив.
тепер влучив. Так, ще одно є. Там зачинено. Коротше, мені здається, по цьому Хогвартсу можна тільки по Хогвартсу блукати дуже довго. Revelio. Так, распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель. Мракоборческий центр. Тема. Гоблин и Беркес. В последнее время возле магазина Гоблин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы. Особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Revelio. А чий же ж це кабінет? Сіріуса. Ну, Сіріуса ж то ще тут нема, мабуть. Цей проміжок часу. О! Одну монетку знайшов. Що тут ще є цікаве? Якщо є. Revelio. Не знаю, не бачу тут нічого цікавого. Давайте вже тоді піду по завданню. Якийсь, мабуть, урок буде. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Нормально, сам зелья варю. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around.
Professor Sharp said that Wiggle... My parents considered keeping me home from school this year after the rumor. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Так, ще ніхто не заснув, бо я вже засипаю, поки читаю ці купу тексту, вже такий, блін, можна й дріманути, думаю. Так, мені сюди, да? Здається, сюди. Revelio. Яйця піпламби? Що таке піпламба? А я тут уже бував у цьому кабінеті. Да, здається, я вже сюди забігав. Фвупер. Прикольна пташка. Так, здається, все. Prepared ritual wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Він щось зірвати хоче, чи що? That didn't eat or crush it. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Капець, чекати, дивіться, время, коротше, йде, час. Це вже як в мобільних, оце, знаєте, як би назвати їх так коректно, ну, як кажуть, дрочільнях, що ти треба щось зробити і сидіти чекати, поки воно звариться. Чи там зробиться, відбудується. Наприклад, якщо ферма якась там, то натиснув і чекаєш, поки воно відбудується. Так, а що, ще щось можна зварити? А, у мене вже яйка піпламби немає. Давайте зварю цей ліки. Вони нам завжди знадобляться. Але, блін, дійсно, чекати 12 секунд. Добре, Бодь, добре. Треба цей, енергетика. Ну, я не рекомендую пити енергетики, але треба щось таке енергійне випити, щоб не заснути. Цей, може станцювати там, ну, я не знаю, ну дійсно, ну. Поки дочитаєшся там. Давайте ще
зроблю зелье. 15 секунд, я в шоці. І це що, постійно отак от варити зелья час треба чекати? Ну це дурдом буде. Це ж там іще ото у мене росло якась рослина, яку треба забрати. Чому нельзя взяти там, зварити зразу декілька зельїв, піти десь погуляти і прийти забрати? Ні, треба оце, щоб кожне зілля окремо варити. Це, чесно кажучи, взагалі дурдом. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Revelio. Wiggenweld potion is not a... Так, значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Окей. Revelio. Don't fret if you run out of ingredients. Keep your potion stations organized and free of clutter. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Так, ну, ходімо, в принципі. Сходимо, що там
дідуль хоче від нас. Not appropriate attire? Чого вона розсілася? To finally have an answer as to why that portrait was empty. I once flew to Ipswich with that. Так, тут я, здається, бував. Двічі. Revelio. Так, тут нічого цікавого ніде немає. Не сховали. Так, щось я заблукав. Куди мені йти? Навігатор то в одну сторону веде, то в другу. А я б взагалі міг би тут прямо пройти. Так, а куди мені взагалі йти? А, фу, та ви що, дивіться, куди мені йти. Я ж можу переміститись. Навіщо мені бігти таке... таку відстань? Я тільки прочитав, будь вибачаюсь. Ну, приємно тобі. Пиття кави. Так от скажімо. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return, and that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart.
Professor Fig was right. You are a remarkable student. Так, треба знайти паличку. Будемо шукати. Ого. Кудись блукати, коротше, далеко. Навіть не в Хогвартс. Ну, майже не в Хогвартс. За Хогвартс, коротше кажучи. А тут є якісь в Хогсміті ще завдання для мене? Ну, я не бачу. Не знаю, що це зірочки означають. Магазин написано. Магазин з приколами, шутками і розіграшами. Включає кусачі кружки, надувні язики і навозні бомби. В принципі, нічого не бачу тут цікавого. Давайте в Хогвартс тоді телепортанусь. А з Хогвартса, я думаю, тут можна пройти. Пройтись трішечки буде. А, можна сюди телепортанутися і дивіться, тут якесь завдання. Поле призивателя матч 1. Давайте сюди Ой, не те натиснув, сюди телепортанусь. Ну, переміщається доволі таки швидко. Ревеліо. О, ці гіпокрили. Чи як їх? Їх можна погладити? А чому я їх бачу? Їх ж, здається, не всі бачать цих штукенцій. Їх бачив Гаррі і та дивна дівчинка, я забув, як її звати. Ну, одним словом, дивна дівчинка. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. All in the wrist. Accio. Виграв. How do you do that? Accio. А, так, все вірно, полумна. Дякую, Боді. Я позабував, як їх звати. Блін. Не вийшло. Мені здається, він мене переможе зараз. Хоча... Зараз спробуємо. Well done. You beat me. Що, він переміг? Не я? Bit of good luck, that's all. А, ні, він каже,
Тебе немного повезло. Кевін, це ж мене звати. Я вже й забув, як я називав цього типа. Прикиньте. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Мені цікаво, коли розробники створювали оцю гру, ну, міні-гру, скажімо так, вони здогадувались, що можна було випхати своїм м'ячиком чужий м'ячик і таким чином перемогти. Просто якби я до цього не додумався, то я б, мабуть, і не зміг би виграти, я думаю. Хоча, хто його знає. Ну, все одно, бачите, як я хитрістю переміг. Так, шукаємо цю реліквію. А, вона знаходиться в вежі для ластівок. О, бачите, ще один такий будиночок. Може це будиночок Хагріда? Може я помилявся, коли туди вниз спускався? Хоча у Хагріда не було такої цієї віранди, скажімо так. Ага, тут зачинено. Тут також. Хоча тут якісь клітки. Не знаю. Хто балакає? А, це ця жіночка балакала, я думав вже мене глюче. Хоча в цьому всесвіті все можливо. А, до речі, це ж Полумна одружилась на Гаррі, чи ні? Я не пам'ятаю, там в кінці фільму останнього, здається, показували. Так, грибочки. А ні, це кудись мостик в іншу сторону. Revelio. Revelio. Так, поки добіжу, ще й ресурсів назбираю. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Якась маленька сова така
сидить. І не сильно тут іще поки що загажено. Don't mind me, Owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Revelio. Accio. Here's a welcome surprise. Nothing. Статуетка Галки. Прикольно. I'd best keep looking. This'll do nicely. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Ага, тобто мені ще треба 4 статуетки знайти. А, уже менше. No statues here. Revelio. Birds aren't afraid of heights. А, все, Бодь. Дякую. Дякую, що нагадав. Я вже, блін, позабував все. I'll take that, thank you. Наче й нещодавно дивився фільми, а все одно позабував. I'd best keep looking. No statues here. Ой, куди ти поліз? Не лізь туди. Nothing. I'd best keep looking. Accio. Here's a welcome surprise. Так, тут десь книжка літала, хотів її. О, забрав. No statues here. This'll do nicely. Nothing. Levioso. О, дивіться, якась карта зі схованками. Ліс якийсь мостик, якісь свічки. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Ну, прикольно. Мапа є, це вже цікаво. Так, піду позбираю, що там попадало. І гроші бачу. І статуетки. Так, совы Хогвартса. Совы, принадлежащих школе или ученикам, можно найти в совятне Хогвартса. Рекомендуется внимательнее смотреть под ноги, чтобы не вступить в совиный помет или не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мыши. Прикольно. What's happening?
could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Легкого ветерка. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Так. Куди нам іти? Не знаю, поки що не показує, куди йти. Добре, тоді вже дізнаємося наступного разу. Давайте я буду зберігатися. Так, друзі, хотів, хто додивився до кінця, попередити, завтра така, скажімо так, річниця в поганому сенсі для нас. Річниця другий рік уже повномасштабного вторгнення минув. Тобто, друга річниця. Я так розумію. Я плутаюсь в цих датах, числах. Суть в тому, що будьте обережнішими завтра, тому що ці орки, вони не знають, що від них очікувати. Читав всіляке різне, що можуть бути і ракетні удари завтра, і, будь-що, ракетні удари, ці шахеди, все остальне. Тому хотів би закликати всіх, будьте завтра обережніше, не гуляйте сильно там, знаєте, по вулицям, краще бути вдома або десь там, я не знаю, поближче до сховищ. Тому, буде не буде завтра, але, як кажуть, береженого Бог береже. Тому будьте обережні. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. Також переходьте по посиланню в описі, в телеграм-канал, там можете придбати Хогвартс, якщо вас цікавить, на PlayStation 5. В мене є БУ-диск. Також завтра буде не Хогвартс, завтра буде Менхант, тому не пропустіть початок
Менхант. Все, бувайте, дякую за перегляд.